dziko mwakhala mukutiuza nkhani iyi yofunika tithetse tiyeni ife tikhale magulu tizipeza fetereza ni zipangizo za ulimi osati fetereza yekha koma zonsezo pamtengo umene ife tikhoza kuchita nkupindula bwinobwino chifukwa nkhani iyi sikuti ikungodetsa kudzetsa umphawi pamudzi nkhani iyi kudzetsanso udani pamudzi ife mukatithandiza kuti tikhale magulu ndipo tizipeza zipangizo za ulimi tilima ndife okonzeka minda ilipo alangiza akakhalapo mutithandiza kwambiri ndipo alangiza amenewa ndi zipangizo za makono osati bwana khasu amapweteka msana kwambiri tatopa chifukwa tikulima osapindula kwenikweni mulutuza kuti pa hekta imodzi tikhoza kupeza zambiri kusiyana imene tili nazo pano ife tifuna inu mutithandize kuti tipange dongosolo latsopanoli ndipo zimenezi sikuti zimangochitika chifukwa choti mwathetsa zinthu zonse nthawi imodzi ayi zimachitika muja achitira liwiro lopatsirana ndodo pamakhala nthawi yakuti wonse baja uyu alupatsa mzake ndodo aluthamanga uyu alulandiranso aluthamanga akapatsana bwino muona kuti sizivuta kusintha kwake chifukwa takonza ndondomeko imeneyi kuti anthu inu mukhala m'midzino ndi anthu amene mukhala mtawuni nonse mukondwere pamodzi chifukwa mukhala ndi ulimi wa makono komanso wopindula ndipo zolima zanuzo mupeza nazo ndalama za nkhaninkhani zikomo kwambiri pamene ndikubwera kwa inu Saulos Klaus Chilima ndinene kuti napereka 2 minutes mwangozi apa ndimayeneka kukupatsani 1 minute ndipo ndayamba kale choncho inunso muli ndi 2 minutes yoti mufotokozere kuti kodi tikungochithetsa chinthuchi nanga tikatero zimene zidakonzeka kuti FCP zithandiza zitha bwanji pamenepo sitibweretsanso mavuto ena. Thank you. Let me array your fears by saying that in our manifesto we have advocated for continuity of what is good. So we are not out here to curtail programs for the sake of curtailing programs or for the sake of doing things different. That's not the point at all. So nkhawa imeneyo iyambe yachoka. Koma nkhani imene yakula nsinkhu m'midzi mutikamayenda ndionena kuti program ya FCP ya makuponi siyenda bwino. Ndipatseni chitsanzo milungu iwiri yapitayo poyenda m'midzimu ndafika malo ena ndi akunena kuti ife kuno nkhani ya makuponi siyenda bwino ndipo pano tayamba upanda mafumu. Ndanena kuti tsopano izi nzonyadira kapena ndizonena kuti anthu tidzimva nazo chisoni nchifukwa chani apanda mafumu ndi chifukwa chonena kuti programu yo yasokonekera kusiyana ndi mmene idakonzedwera koyambirira kuti ipitirire ndi chipwirikiti chimene chalowa mu programu ya FCP tiononga kwambiri chidule tichotse mmene mukubwera nkhawa za wanthu kuti aliyense akagule fetereza wache mmene afunira afuna matumba awiri akagule afuna matumba 5 akagule sizogwadirana sizokapembedza munthu ina aliyense iyayi tikufuna anthu akolole mokwanira kaya chakudya kaya mbewu zokagulitsa sizoona kuti zaka 55 za ufulu mulungu atikondere nja Malawi mmene tilili pano koma ndi nsima imene idakativuta mpaka na lero ayi tiyeni tipereke zipangizo zofunikira kwa alimi akolole zokwanira apeze phindu chifukwa amene ankanena kuti uzadya thukuta lako adatanthauza kuti thukutalo lizikhetsedwa pa chiwone tiyamangane production marketing komanso livelihood ndiye kuti happy nation timanena uja atheka zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndibwere kwa inu UDF Mr. Atupele Mluzi kuti chuchuchu wanu amene mukutiuza ife ngati Amalawi pa nkhani ya FCP ndiyo tani muli mbali yoti tithetse chinthu ichi kapena mwina muli ndi maganizo ena ngati azathu awiri IMCP ndi IUTM momwe akuganizira. Mwina timvane bwino
FISP, the Social Protection Program, ndiyothandiza anthu osowa. Pakali pano, mene Malawi ilili. Amalawi ali ndi chiyembekezo kuti dziko lathu lipite patsogolo. Kuti tibweretse ntchito, tibweretse ndalama, njira imodzi imene tikozobweretsa ndalama mdziko muno ndi ulimi. Koma vuto ndikunena kuti tena kusintha maganizo athu mene tupangira zinthu mdziko muno. Anzanga Malawi Congress Party achulapo zinthu zingapo, koma nditawerenga manifesto yawo, it is very thin on new thinking. Kodi tipanga bwanji kutsogolo kuno kuti tiwonjezere chuma cha Malawi komanso kuonetsetsa kuti dziko lathu lipite patsogolo komanso kuti anthu apeza chakudya. Anzanga a UTM manifesto yawo achulamo kuti azabweretsa ntchito 1 million kudzera ulimi. Koma the same manifesto yomweyo yoyambirira opening line akunena kuti azapanga mechanization of agriculture. Kodi ndimafuna ndawafunsa anzanga, kodi mechanization agriculture mukabweretsa mechanization zithandauza kuti anthu achepa ogwira ntchito osati kuchuluka? So there's a contradiction. Pamene ndikukamba pano si kungolankhula hayi. Amalawi atopa kungolankhula rhetoric. Ndiye chifukwa chake mtsogoleri amayenera kuti akhale ndi experience yodziwa kuyendetsa dziko. Running a country is serious business. And it requires the skills and experience. Zikomo kwambiri. Ndikukumbutseni anthu tonse amene tili muchipinda muno. I would like to remind the audience in the debate hall, the Director of Ceremonies ably explained to us the rules that are governing this debate. If we are going to keep interjecting with hands clapping, we are actually doing a disadvantage to the candidates, because I want to stop their time to allow you to proceed with the hand clapping. Could we please observe the decorum that this kind of forum deserves? Honorable Chakwera and Honorable Chidima, the UDF has just submitted what appears to be contradictions from your manifestos on the issues that we are discussing now. I would like to think that we would need to give you a right to reply, unless you choose to remain silent, of course. So I will invite you, Malawi Congress Party, to perhaps respond to the observations relating to your manifesto on the issue of FISP and indeed the whole agricultural transformation package. The exact words was, it doesn't appear like you are bringing new thinking in the agriculture sector. That actually what you are giving us in your manifesto seems to be very, very narrow and thin. You have 1 minute to respond. Olemekezekawa ali ndi ufulu kunena zimene akuganiza, koma ife tuona ngati mwina vuto ndiwo sakumvetsa, chifukwa ifeyo tulumikizana ndi anzathu Amalawi nonse amene muli ku midzino, tikalankhula zakuti anthu 80 pa 100 auchita ntchito ya ulimi ku midziko ndi anthu ankhaninkhani. Ngati sitingawathandize kuti ngakhale pa hekitala imodzi ija malo moti angopeza matumba 3 akhoza kupeza matumba 7, ndiye kuti situwathandiza, umphawi suutha.
iwowa akunena kuti ife mutithandize tikamachita ulimi wakuti tsopano takhala magulu ndiye kuti timasukanso kumachita ntchito zina tsano ntchito izi za subsistences zikutha ndiye kuti ntchito zina tsopano tikonza pepani ndikuduleni chifukwa chothamangitsana ndi nthawi. Apa tangoyamba ku zaulimi koma tili ndi ndime zina ziwiri zoti tifikepo. Koma si zimene zalembedwa manifesto yawo zimene alankhulazo. Chabwino. Tikhala tikukulolani kuti pakati panu mujamwanenera amalawi tiauze zenizeni. Ndiye nditero kuti Chilima UTM aku UDF akunenetsa kunena kuti mbali imodzi mukuti mudzapanga job creation, kenako mbali imodzi kumaso mukuti iyayi mechanization muzaulimi mulowe tisiye kulima ndi zipangizo zoti siza mechanic nditero choncho khangati mukudzikola nokha ndiye inu mukuti bwanji pa zimene a UDF aona pa nkhani ya manifesto yanu. Ziko mukwambiri ndigwiritse ntchito mawu amene ananena Honorable Muluzi pano kuti kuyendetsa boma is serious business. Kusawerenga bwino manifesto anzanu si serious, sikukhala serious. Ndiye mwina tipemphe kuti manifesto titawerenga yonse tisawerenge mothamanga tiwerenge modekha chifukwa chake nachi ntchito 1 million zimenezo sizikuchokera mu ulimi mokha zikuchokeranso m'madera mwina. Kumbali ya ulimi tinakambapo ife za mega farm amene tikufuna tikhazikitse boma lilonse Malawi muno, ndipo mega farm mo tanena kuti mukhala ulimi komanso mukhala mafactory. Ngakhale ulimi wotakhala kuti tikugwiritsa ntchito matractor ndi zipangizo zina tisathamange kufikira kunena kuti chifukwa pabwera tractor ndiye kuti ntchito 1 million sizitheka. Ntchito 1 million zochokera m'madera osiyanasiyana. Ziko mukwambiri. Zikomo. Can I interject there? Mundilole ndinene chonchi olemekezeka Atupele Muluzi kuti muona kuti nkhani zathuzi zikukolana. So mundilole tisunthe tipite ndime ina koma chifukwa tidakali mu agriculture momwemo muona kuti pali mwayi oti mwina mu fotokozere zimene mukadatiuza popeza choti tikuthamangitsana ndi nthawi. I will now ask my next question in English, and my topic is on climate change and irrigation. And for this one, we'll start with the United Democratic Front. Mr. Atupele Muluzi, given the climate-related shocks that Malawi continues to experience, it is evident that Malawi cannot achieve self-sufficiency, let alone transform the agricultural sector towards commercialization, considering the nation's heavy reliance on rain-fed agriculture. This perpetuates the record of low agricultural productivity and food shortages. I have 2 questions for you. Number 1, what solutions do you recommend for mitigating the adverse effects of climate change in agriculture? I'll give you 2 minutes for that first question, and we'll come back for the second question. Obviously, the solution is climate-sensitive agriculture. And this is why I spoke earlier about the need to diversify our crop base to much more high-value crops, but much more climate-sensitive agriculture. It's extremely important that we prepare our farmers for the future. And that is why I speak very strongly about the need for engaging our farmers to make sure we work with them to agree on what works for them and what does not work for them.
What I'm referring to now is that there are a number of crops that we can introduce in this country that are also climate sensitive, but also could also add value to their livelihoods and, of course, the agricultural production in the country. On issues of climate change, of course, it's a different subject matter to do with energy and making sure that we have right energy sources for Malawi. But one thing that I want to emphasize is we need to diversify our crops. We need to look at how we can provide high-value crops to our farmers. So what we will do is we will revise the legislation to make sure that we look at the types of crops that farmers should be looking at. We're already in the UDF engaging with a number of companies. For example, tobacco, as you know, the global prices have fallen. We know that the yields for maize, as I spoke earlier, has fallen. We are working with the agriculture and tobacco companies to look at how the diversification that's going to happen should involve the farmers. So we're going to work with the farmer to make sure that they get the right inputs, and they also should have access to markets. So with regards to farming, that's our plan. And we intend to make sure that the farmer knows best, and it's the farmers that will work with us to find a solution that works best for them. Okay. Thank you. I will now turn to you, Dr. Saulos Klaus Chilima, UTM, to explain to us the solutions that you are recommending for mitigating the adverse effects of climate change in relation to agriculture. Thank you very much. So, rule of thumb is reforestation, so that we can begin to contain those adverse effects, contain runoff water. So that's pretty much a given. And I speak to that in relation to the SDGs that are there, the 17 of them. Some of them speak to effects of climate change and how we mitigate against the same. A very good example in Malawi is, again, the tobacco industry. I went to visit a farm in Kasungu, it was a Limberleaf estate, and a very good example of how you diversify production of tobacco using alternative sources of energy so that we can protect our natural forests. So as you promote agricultural production, both from the fields to the time of curing treatment before you take them to the floors, we are looking at how best we can protect nature while we improve on production as well as the final product that we get after curing. Obviously, as we walk away from the tobacco industry to other sectors, it is equally important that we encourage, as was the case back in the days, a few more attempts are being made today, that we promote natural as well as artificial forests, because when we talk about climate change impacting on agriculture, and you talked about rain fade, it is runoff water that we must contain. Thank you. Thank you. I will now turn to the Malawi Congress Party, Honorable Lazarus Chakwera. What solutions do you have for mitigating the adverse effects of climate change? We need, I believe, to not only diversify, but acknowledge that the land of Malawi has different type soils, and we should plant what is needed where it can grow best. What crop would suit that? Studies have already been done, and we need to follow some of this. Plant more trees. Our friends in Kapolo are actually experimenting with something of this nature in Karonga, because part of the deforestation
that is leading to the climate change issues, particularly in our country, result from the one-off cutting of trees and people looking for alternative, looking for fuel, and we can provide alternative, even plant trees that will provide that fuel. But 20% of our arable land in this country is that which is used, and we are not even using it effectively. Let's harvest the waters after the rains, rather than let them go to the Indian Ocean without helping us. We can increase the production and, with modern farming methods, increase the quality of that which we produce. When we do that, we will have mitigated these adverse effects of climate change. And the Malawian will still be the one out there to profit even from what seemingly seems to be a crisis or a curse. We turn it into a blessing. I was listening keenly. The moment UTM and UDF, you touched on tobacco. And in your submissions,